Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another episode on the Learn to French podcast. If you are new here, my name is Eden and I teach French. In today's lesson, let's take a look at what a cover letter in French looks like. So, this lesson can be useful for A2 to B2 students, but of course, if you are still wondering how to write a cover letter in French, if you're already in C1 and C2, of course, please feel free to stick around. If you would like to read everything, make sure to click on the link in the show notes. That way you can have the full article and also what we're going to talk about today. That way you'll be able to visualize everything. Alors, la lettre de motivation en français. So this is how we say cover letter in French. La lettre de motivation. La première chose que vous devez savoir sur les lettres de motivation, c'est qu'elles doivent rarement dépasser une page A4. The first thing that you need to know about cover letters in French is that they should rarely exceed one A4 page. Pourquoi? Parce qu'en général, on envoie toujours un CV avec la lettre de motivation. Les éléments importants de votre parcours seront indiqués dans votre CV. Why? Because in general, we always send a CV, a resume, with the cover letter. The important elements of your background will be indicated in your CV. Il doit toujours y avoir un plan et une structure pour votre lettre de motivation. There should always be a plan and a structure for your cover letter in French. So, of course, a cover letter is a letter that you're going to send to a structure or a recruiter if you are looking for a job. Donc, la structure de la lettre de motivation. En ce qui concerne la structure, voici un exemple. So, if you click on the link in the show notes, you'll be able to see the structure for a cover letter in French. This is a template that you can use for a cover letter. So on the top left, the first element that you're going to write is l'expéditeur. L'expéditeur, le nom et l'adresse de la personne qui envoie la lettre. It is the name and the address of the person sending the letter. Ensuite, if you go just below and on the right side, you're going to see destinataire and date. Donc, destinataire is le nom et l'adresse de la personne qui reçoit la lettre. The name and address of the person receiving the letter, the recipient, basically. So for this, you can simply put le nom de la personne et son poste, so the name and the function, their position that they occupy. Par exemple, Monsieur Dupont, directeur des ressources humaines. And then the company name and then the address. Donc, Monsieur Dupont, directeur des ressources humaines, company name, address. Si vous ne connaissez pas le destinataire, if you don't know your recipient, then you can simply write the function or the position. For example, à l'attention du directeur des ressources humaines. So that's when you don't know your recipient. You don't know their name, at least. So for the date, of course, the format should be day, month, and year. Le 5 février 2022. L'objet. Now, this is the beginning of your letter. L'objet, c'est l'objet, le titre de la lettre. It's the subject, the title of the letter. Généralement, vous allez y écrire une phrase simple, sans verbe, comme par exemple « candidature pour un poste de cuisinier » or candidature pour l'offre d'emploi ABC 25X. So this will depend on whether or not your letter is directly a response to a job posting or simply a spontaneous letter. The most important thing that you need to keep in mind here is that your subject should not use any verb. So this should be just a simple sentence. Alors, la formule d'appel. La formule d'appel, right below, ce sont les salutations, so the greetings. Si vous connaissez le destinataire, écrivez directement « Madame » si c'est une femme ou « Monsieur » si c'est un homme. So if you know your recipient, you can directly write « Madame » if it's a woman or « Monsieur » if it's
a man. So you don't have to put in their name, just madame or monsieur. Si vous ne connaissez pas le destinataire, vous pouvez y écrire madame, monsieur. If you don't know your recipient's name or even their gender, you can simply write madame, monsieur, So this will include both madame and monsieur, and it's something very common that we do in France. Le contenu de la lettre. So this is the content of your cover letter, and we are going to talk about it in a moment. La formule de politesse, so this is how you end your cover letter. Avant de signer, une formule pour prendre congé. So before signing, an expression to say goodbye. Et enfin, la signature. So your own signature at the bottom right. So that's it for the structure. Keep in mind that this is just a template and you can tweak some things if you want, but this is generally how it works. At least this is how I used to write my cover letters in French. Let's now talk about the plan of your cover letter. But before I do that, I would like to talk to you about today's partner, Languetalk. If you're serious about learning French, I recommend checking languetalk.com, where you can find talented native tutors for personalized one-on-one lessons online. So to choose a tutor, you can watch their videos, check their pricing, and also book a trial session. Languetalk also has a superb French podcast, Languetalk Slow French, in case you want some extra listening practice. So if you are interested, you can simply check the show notes. The links will be right there. Alors, le plan de la lettre de motivation en français. Let's now talk about the content of your cover letter in French. Pour le contenu de votre lettre de motivation, il est généralement conseillé de l'écrire en 3 parties. Moi, vous et nous. So for the content of your cover letter in French, it is generally advised to write it in 3 parts. Me, you, and us. Donc pour moi, for the section moi, le candidat, il doit se présenter d'une manière intéressante pour l'employeur ou le recruteur. Il doit mettre en avant ses points forts, expérience professionnelle, cursus universitaire, études, formation. Il faut savoir se mettre en valeur, sans en faire trop. So, moi is for the candidate. They must present themselves in an interesting way for the employer or the recruiter. He or she must put forward his or her strong points, professional experience, academic background, studies, training. You have to know how to highlight yourself without doing too much, of course. La section vous, l'entreprise. So the section vous is for the company. Il faut mettre en avant les aspects positifs de l'entreprise. Pourquoi répondez-vous à l'annonce de l'offre d'emploi? Ceci n'est pas juste une candidature. Vous visez le poste que vous rêvez de décrocher. Pour réussir cette partie, il est indispensable de d'abord faire quelques recherches sur l'entreprise et son secteur d'activité. So vous, once again, is for the company. This is the paragraph where you write a short text about the company, what you know from them at least. You should highlight the positive aspects of the company. Why are you responding to the job posting? This is not just an application. You are aiming your dream job. To succeed in this part, it is essential to first do some research on the company and its sector of activity. Enfin, la partie nous, la collaboration. So, nous is for the collaboration. Il faut synthétiser votre collaboration avec l'entreprise. Que pouvez-vous vous apporter mutuellement? Soulignez la compatibilité de votre profil avec le poste recherché, le domaine d'activité. Le candidat mettra au service de l'entreprise toute son expérience. C'est l'idée qu'il faut appuyer afin d'encourager l'employeur à rencontrer le candidat. So us, nous, is for collaboration. This is the last paragraph. You need to synthesize your collaboration with the company. You need to summarize it. What can you bring to each other? Emphasize the compatibility of your profile with the position that they're trying to fill in, the field of activity.
The candidate will put all their experience at the service of the company. This is the idea that must be supported in order to encourage the employer to meet the candidate. Because of course, in the end, the goal here is to meet the employer or the recruiter. Enfin, la formule de politesse. This is the part where you say goodbye. Il existe énormément de formules de politesse pour terminer une lettre de motivation en français. Aussi, n'oubliez pas de remercier le destinataire. So there are many formules de politesse. So formule de politesse is an expression to say goodbye. So don't forget, of course, to thank your recipient, the person who just spent some time reading your letter. There are some expressions that I usually use. So the first one is « Je vous remercie de l'attention que vous avez portée à ma candidature ». Now you can also write this in futur simple. Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma candidature. Or, je vous remercie de l'attention que vous avez accordée à ma candidature. For futur simple, je vous remercie de l'attention que vous accorderez à ma candidature. Pour prendre congé, so to say goodbye, celle que j'utilise le plus souvent. So these are the expressions that I'm going to use frequently. Veuillez agréer, madame, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Or, je vous prie de croire, madame, monsieur, à ma considération distinguée. Or, je vous prie de recevoir, madame, monsieur, mes salutations distinguées. Or, dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes sincères salutations. So these are pretty long, but you can simply just pick one. And also, don't forget to adapt it. I wrote here Madame, Monsieur, just in case you didn't know your recipient. But if you know, you can either use Madame or Monsieur, or simply Madame la directrice or Monsieur le directeur if you also know their position in the company. So let's do some extra listening with an example of cover letter in French. You can also click on the link in the show notes to read this letter. It's at the end of the lesson. Of course, if you don't have the time, you can simply stick around and just listen and try to figure out what you can understand here. So on the left side, of course, I wrote top left, the sender, top right, the recipient, and of course the date, and the object is candidature pour le poste d'assistante de direction. So this is probably for B1 or B2, I would say. But of course, if you're curious, simply listen to this letter and maybe try to figure out what you can understand here. You don't need to understand everything, of course. Monsieur, je me permets de vous soumettre ma candidature pour un poste d'assistante de direction au sein de votre entreprise. So this is very formal French. Je suis actuellement titulaire d'un diplôme professionnel d'assistante de direction. Grâce à mon expérience professionnelle de 5 ans, j'ai acquis et développé des compétences que je souhaite mettre à votre disposition, notamment en informatique et comptabilité. Mes années d'expérience en tant qu'assistante de direction ont également contribué à renforcer mon sens de l'organisation, mais aussi mon sens de l'anticipation et ma réactivité, des compétences que je juge indispensables dans ce domaine. J'ai donc l'habitude de collaborer avec un grand nombre de services et de directions. J'ai entendu parler de votre agence spécialisée dans la communication et l'histoire de votre entreprise, ainsi que votre façon de travailler m'ont fortement interpellée. Votre expertise et votre professionnalisme ont su former votre réputation. C'est pour cette raison que je pense que mon profil pourrait convenir au poste d'assistante de direction. Je souhaiterais intégrer votre équipe afin de vous apporter mon expérience au profit de votre agence. Je souhaite ainsi vous rencontrer afin de vous faire part plus longuement de mes motivations et de ce que je pourrais vous apporter dans le cadre de futures collaborations. Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma candidature. Dans cette attente, je vous prie de recevoir, monsieur, mes salutations distinguées. Marie Dupont.
So when you read the letter, try to find which parts belong to moi, to vous, and to nous. Write down the words or the expressions that you don't understand and of course research them. This is how you are going to remember things. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit cours aujourd'hui. I hope that you enjoyed today's lesson on how to write a cover letter in French. Don't forget to check the links in the show notes if you are curious about Languatalk and would like to book a trial session with a tutor in French. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Learn to French. Au revoir!